Good evening to everybody. Welcome to the today class, and I'm dealing the general defenses, and I believe it is the fifth, I believe it is the fifth class in the general defenses. And let me see that what I posted on the screen. Please unmute and read. Anyone? Mistake. I posted good evening, mistake. Again, Professor Dr. Mohammed. Repeat. Repeat. Good evening, mistake, Professor Dr. Mohammed Saheb Hussain, sir. Yes, that is I posted there on the screen. So now let us see that we stopped here. The free consent, mistake of law and mistake of fact, we dealt it. And we also dealt this tree in my last class. And we'll see what is the free consent. But here I put one sign. Can you tell me what is that sign? Can you tell me what is that sign? If you know it, you tell me. If you don't know it, you say pass on. Don't waste the time. Pass on, sir. Taking so much time to you. That is called caret. I told you already. K-C-A-R-E-T, caret, a mark. See here. I will magnify it so that you could know it what it is. Now I will stop my video because it takes a lot of bandwidth. Width. Yes. Now is it visible to you? Is it visible to you? Yes, sir. Yes. This is caret, a mark. See, this is a notch type mark, or we can say here also in the script. Suppose something, a letter is missed over there, then you can keep such a caret, and over there again you write. So placed below the line to indicate the proposed insertion that is called in a text. So to member in the lobby here. Okay, I cleared them. Yes, so that is a caret we will say. And of course, this I already told you. What are they? Flower bracket, all are brackets, sir. Name them. Third one is square bracket, sir. First one is flower bracket. Second one parenthesis, sir. And last one greater This than and is called either you can say flower bracket or brace bracket or squiggle bracket also you can say. This is called curve bracket or parenthesis or circular bracket. These are three names are there. And this is only the one name square bracket is there. This is the angle bracket or we can say chevron also. Angle bracket. So sometimes you will come VIZ, viz. The abbreviation viz is without a full stop. In short for the Latin videlicet. This is a short form, which itself is the contraction of the Latin phrase videre licet, meaning it is permitted to see. It is used as a synonym for the name Lee. Videlicet, that is a viz. But other later we will see it because the occasion is not demanded over there. Okay, now this is a caret. I put it over there as a sign over here just to remember. According to section 14 of the Indian Contract Act 1857, yes, a free consent is defined. Then I read also, I quote, consent is said to be the free when it is not caused by the coercion under influence and fraud, misrepresentation, and mistake. So a mistake is an erroneous belief that is innocent in nature. It leads to a misunderstanding between the two parties. Now, when they're talking about the mistake, then when one we can say mistake of law, another is we can say mistake of fact. Now let us see what is the mistake of law. Yes, read this one. Anyone can unmute and read this. What I highlighted here. Hurry up. This mistake may relate to the mistake of the Indian laws, or it can be a mistake of foreign laws. If the mistake is regarding Indian laws, the rule is that the ignorance of the law is not a good enough excuse. This means either party can simply claim it was unaware of the law. So when you say the mistake of law, this may be related to a mistake of the Indian laws, or it can be a mistake of the foreign laws, both the things. If the mistake is regarding the Indian laws, the rule is that ignorance of the law is not a good enough excuse.
The Latin terminology is there. Ignorantia juris non excusat. And this means either party can't simply claim it was unaware of the law. No defense. In the Contract Act says that no party shall be allowed to claim any relief on the grounds of the ignorance of the Indian law. This will also include a wrong interpretation of any legal provision. However, ignorance of the foreign law is not given a similar treatment. Ignorance of the foreign law is given some leeway. Some leeway means a free chance, a deliberation, somewhat a loose chance. The parties are not expected to know the foreign law provisions and their meaning. So a mistake of foreign law is in fact treated as a mistake of fact under the Indian Contract Act. So suppose a foreign law, he doesn't know it, a person who came from the other place, then one time it can be excused. So we can say mistake of fact. But one way thing, I think her age is 36. Is it a mistake of fact or mistake of law? Yes. It is only the opinion she is giving. It's a fact one, it is not the law. Are you following me? Yes, sir. So mistake of fact, then there is the other type of the mistake of fact. This is when both the parties misunderstand each other, leaving them at a crossroads. Such a mistake can be because of the error in the understanding or ignorance or omissions, anyone. But a mistake is never intentional. It is innocent overlooking. The mistake can be either be unilateral or bilateral. Suppose somebody has taken, instead of taking his own umbrella, he's taken another umbrella. Is it a mistake of fact or mistake of law? Yes? Yes? Did you understand my question first? No, sir. All umbrellas are at one place. Instead of taking his umbrella, he has taken another umbrella. Okay. Is it a mistake of fact or mistake of law? Mistake of fact. Suppose if he knows that it not belongs to him and he retained it, then it becomes automatically law. Because the reason is the old one he kept it and the new one he has taken it. So intention is there to steal. So automatically we cannot eat it. Suppose the mistake of fact, next day he should have to return it. Is it or not? Yes, sir. Suppose he kept the white umbrella and he has taken the black umbrella. Is it a mistake of fact or mistake of law? Is a theft, no doubt. Yes, sir. So sometimes the mistake may be the unilateral or bilateral also. See, now we will say the bilateral mistake. When the both parties of the contract are under the mistake of fact essentially to the agreement, such a mistake is what is called a bilateral mistake. Here both the parties have not consented to the same thing in the same sense, which is the definition of the consent. Since there is an absence of consent altogether, the agreement is void. So when you say, suppose a person having the two houses and he wants to sell one house, but he did not say which house it is. Of course, he is having a big house and a small house. And where he is not specified that is both the parties are in the wrong impression. The selling party is thinking that he is selling the small house, and the buying party is thinking that he is selling the big house. So both are Mistakes. mistake. So that mistake is called bilateral Bilateral. mistake. Because in a contract there is a one term is there, consensus ad idem. There is no conscience regarding the particular subject is concerned. So however, to render an agreement void, the mistake of fact should be about some essential fact that is of the importance in a contract. So if the mistake is about to existence of the subject matter or its title, quality or quantity, price, then it will be a void contract. But if the mistake is of the something inconsequential, then the agreement is not void and the contract will remain in place. So depending upon the terms and conditions where the mistake is there, then we can say it's a void contract or voidable contract. For example, A agrees to sell B. You read this example, not Deepa, other person. Other one can read. A agrees to sell to B his buffalo, but at the time of the agreement, the buffalo had already died.
Neither A nor B was aware of this. And so, this is no contract at all. That is, the contract is void due to a mistake of fact. See, what are the mistake of fact here? A agrees to sell B his buffalo. Buffalo అంటే ఏంటిదండి? బర్రె. ఆడి బర్రెనా మగ బర్రెనా? ఆడి ఆడి బర్రె. ఫీమేల్ బర్రె. ఆడి బర్రె అయితే షీ బఫెలో అంటారు, మగ బర్రె అయితే హీ బఫెలో అంటారు. ఓకే, సో బఫెలో అన్నారు, ఇక ఆడన్నా మగన్నా పోనీయండి. బట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద అగ్రిమెంట్ ద బఫెలో హ్యాడ్ ఆల్రెడీ డైడ్. When they are making the agreement, the buffalo died and both the parties did not know the buffalo is died. Neither A nor B was aware of this fact, the death of the buffalo. Also, there is no contract at all. I.e. అంటే ఏంటిది? దట్ ఈస్ It has Latin terminology. Equivalent is that is. The contract is void. ఎందుకు? Due to the mistake of fact. అంటే ఫ్యాక్ట్ ఏంటిది? బర్రె ఉన్నదా లేదా? లేదు సార్. Died before they are making the agreement, but both the parties are not aware of this. దీన్ని ఏమంటారు? మిస్టేక్ ఆఫ్ లా అన్నారు. దీన్ని మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అంటారు. సో అది ఇక్కడ పైంది బయలాటరల్ మిస్టేక్. అది నౌ యూనిలాటరల్ మిస్టేక్ చూద్దాం. యూనిలాటరల్ మీన్స్ ఓన్లీ వన్ సైడ్, వన్ పార్టీ. A unilateral mistake is when only one party to the contract is under a mistake. In such a case, the contract will not be void. So the section 22 of the Act, which is Indian Contract Act, states that just because of one party was under a mistake of fact, the contract will not be void or voidable. So if only one party had made a mistake of fact, the contract remains a valid contract unless until the other party wants to make it a voidable. However, there are some exceptions to this in certain conditions. Even a unilateral mistake of fact can lead to a void or voidable agreement. Let us see అనేది ఏంటిదండి? ఇది అబ్రివేషన్. Contraction, sir. ఎందుకంటే Apostrophe is there. Apostrophe is there. Okay, let us see a few of these exceptions via some examples and case studies. When unilateral mistake is as to the nature of the contract, then we will see how it would be. In such a case, the contract can be held as a void. Let us see the example, Dularia Devi versus Janardhan Singh. I repeat, Dularia Devi versus Janardhan Singh. In the case law, here an illiterate woman put her thumb impression on two documents thinking that they were the same. Illiterate means uneducated in one way, in another way. And sir, uneducated కి illiterate కి డిఫరెన్స్ ఉన్నదా సార్? సరే తర్వాత చెప్దాంలేండి, ఇప్పుడు ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ మీకు. కానీ థమ్ ఇంప్రెషన్ పెట్టారు. అది కూడా మరి లేడీస్కి థమ్ రైట్ది పెడతారా లెఫ్ట్ది పెడతారా? ఓకే, ఏదైనా ఒకటి పెట్టి అనుకుందాం కాదు సార్. థమ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ టూ డాక్యుమెంట్స్ థింకింగ్ దట్ దే వర్ ద సేమ్. But she thought the document was to gift some property to her daughter. But the other document, one document is a gift, but the other document was a sale deed to defraud the woman out of her more of her property. So this contract was held void by the court because she did not know what document. She thinking that both are gift document, but one is a gift document, another is a sale document. So it is amount to be fraud. So that's why the court decided it is a void contract, unilateral contract, because it is a deceiving, where the mistake is regarding the quality of the premises, quality of the promise. There was an action being held by A to sell the hemp of Tao, and B thinking the action was only hemp, the mistakenly bid for a Tao. The amount bid was a par with hemp, but very high for the Tao. Hence, the contract was held as voidable. Sorry, the hemp in sorry, the Tao in the sir. Anyone? పాస్ ఆన్ సార్. Hemp means the cannabis plant, especially when grown for fiber. అంటే తెలుగులో ఏం చెప్పాలంటే అండి,
నారా బండికి ఎత్తారు చూడండి నారా తిరగడానికి. The fiber of the cannabis plant extracted from the stem and used to make the rope, strong fabric. తాళ్ళు వెళ్తారు చూడండి జనపనారా. Okay, fireboard and papers used in the names of other plants with the yield of the fiber. Manila hemp, దాన్ని hemp అంటారు. సార్ మళ్ళీ టౌ ఏంది సార్? ఇది టౌ. టౌ మీన్స్ నాట్ టు టౌ. టౌ మీన్స్ టౌ. ఇదంటే ఆఫ్ ఎ మోటార్ వెహికల్ ఆర్ ఎ బోట్, పుల్ ఆర్ అనదర్ వెహికల్ ఆర్ బోట్ అలాంగ్ విత్ ఎ రోప్, చైన్, టౌ బార్. అంటే ఏ పికప్ వ్యాన్ టౌయింగ్ ఏ ట్రైలర్ అంటే గుంజడం అంటే త్రో. ఇట్ ఈస్ లైక్ an act of towing for the purpose of the damaged vehicle. Are you following me? Tying the sir. rope for the purpose of the towing. So that is a tow. So here in the case law, what is happened? There is a two words are there. One is where? Yeah. Where is that? Where it is gone? Yes, you read it. Yes, here. So when the mistake is regarding the quality of the promise. So quality of the promise here, when the towing is concerned, the hemp should be very strong. There was an action being held by the A to sell hemp. Nara annattu jarpanaram అనుకో రాదండి. Hemp and a tow. This tow is that rope which will pull the damaged vehicle. Means it is a strong rope, tow. And by B thinking the action was only for the hemp and mistakenly bid for a tow. So there is a both are there. One towing rope is there and hemp is there. Are you following me? Yes, sir. B thinking the action was only for the hemp, mistakenly bid for a tow. Tow ki bid chesindi. The amount bid was on par with the hemp. The amount tow ki baga ante the strong rope that is. So but very high for the tow. And hence the contract was held as a voidable. So here only one party is there, but he was thinking that he is bidding for one thing, but actually the bid for another thing. So a party who chosen it can make it the voidable. It is the interest of that party. వేయాలి వేసి పక్కన జీరో పెట్టాలి. శ్యామ్ డామేరా ఇంటికాడ మాట్లాడుతాను అమ్మా, నువ్వు నా గురించి మాట్లాడుతున్నావా క్లాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నావా? మీ ఇంటికాడ మాటలు నాకు వినబడుతున్నాయి. సో మ్యూట్ ఇట్. Say where the one party which is at wrong at one place, he can make the voidable. Suppose if he wants to use it, let him continue it. Doesn't matter. It is only his choice. So mistake of the identity of the person contracted with. For example, when A wants to enter into a contract with B, by mistakenly enters into contract with C, believing him to be B. So at the time, is the identity of a person to whom that he is going to have the contract. ఇందాక చెప్పాను చూడండి. సపోజ్ హీ హెస్ షోన్ ద స్మాల్ గర్ల్, స్మాల్ డాటర్, బట్ హీ హెస్ గివెన్ ద బిగ్ డాటర్ ఇన్ ద మ్యారేజ్. ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఎ మిస్టేక్? ఇట్ ఇస్ ఎ మిస్టేక్, నో, ఇట్ ఇస్ ఎ ఫ్రాడ్. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? Yes, sir. ఇంకా ప్రాపర్టీనే చేంజ్ చేసి పడేసింది ఇక్కడ. సో లెట్ us see the in Morrison versus Ritchie and company, what is happened. Can anyone unmute and read? I want that a new person should have to read. That's my intention. Not the same people, because I know their reading is very good. I want the other people's reading. Yes, any other person can unmute and read, because there are 12 persons today joined here. Rakesh, could you unmute and read? Yes? I don't know whether Rakesh heard my sound or not. Okay. Read. Morrison versus Ritchie and Co. The defined by mistake published a statement that the plaintiff had given birth to twins in good faith. The reality of the matter was the plaintiff got married just 2 months before. The defendant was held liable for the offense of defamation and the element of good faith in immaterial in such case. Yes, cases. So in the Morrison versus Ritchie and company, the defendant by mistakenly published a statement in the paper
or any brochure. The plaintiff had given a birth to the twins in good faith. The plaintiff has given the birth to the twin. The plaintiff is a man or a woman here? Woman, sir. Woman only give the birth. Woman, sir. Yes, it is a woman giving the birth to the twins in good faith. పాపం ద రియాలిటీ ఏంటంటే ఆమెకు పెళ్ళై 2 నెలలు అయింది. ద రియాలిటీ ఆఫ్ ది మ్యాటర్ వాజ్ దట్ ద ప్లేంటిఫ్ గాట్ మ్యారీడ్ జస్ట్ 2 months బిఫోర్. ఈ 2 months బిఫోర్లా ఎట్లా ఇద్దరు ట్విన్స్ పుడతారండి? అంటే మంత్కి 1 ఒకటి అయింది. వాట్ ఈస్ ద జెస్టేషన్ పీరియడ్? 10 months. 9 months, sir. 9 months. Gestation period sir. is 9 months. What is the gestation period for the horse? సార్ మాకు మనుషులదే తెలియదు, మీరు హార్స్ అడుగుతారండి సార్. మరి నాకు ఇది 11 months to 12 months ఉంటుంది హార్స్ జెస్టేషన్ పీరియడ్. నేను అది అడగలే విచ్ ఇస్ ద లాంగెస్ట్ జెస్టేషన్ పీరియడ్ అని అడగలే, అది జనరల్ నాలెడ్జ్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో 2 months బిఫోర్ దట్ గాట్ మ్యారీడ్ అండ్ దట్ ఫెలో పబ్లిష్డ్ ఇన్ ద పేపర్ దట్ షీ డెలివర్డ్ ద 2 twins. అది కూడా ఒకటి కూడా ట్విన్స్. ద రియాలిటీ ఈజ్ ఓన్లీ 2 months బిఫోర్ దట్ షీ గాట్ మ్యారీడ్. So that statement is, what the type of the offense did? One mistake, unilateral. What is the type of the offense did here? Defamation. ఇక్కడ ఉన్నది కదండి, ఇక్కడ పెట్టినా కదండి, చూస్తుకుంటా కూడా చెప్తలేరంటే ఏంటిదండి? The defendant was held liable for the offense of defamation and the element of good faith is immaterial in such a case. మిస్టేక్ అయిపోయిందండి చెప్పచ్చా అండి అది? No intent, sir. No. So you should not do such a thing because it's a defamation. When you are publishing it, first you ascertain whether the information is the truth or not. If not, it is a defamation because she got married only 2 months before and she cannot deliver the twins. Are you following me? Yes, sir. Yes, sir. ఇండియాలో అది డిఫమేషన్ అవుతుంది. అదే మరి ఆఫ్రికాలో ఉన్నదనుకోండి, అది డిఫమేషన్ కాదు, జనరల్ ఫేర్ కామెంట్ అవుతుంది. అది ఈ డిఫమేషన్ వేరీస్ ఫ్రమ్ కంట్రీ టు కంట్రీ. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? Yes. Yes, sir. Yes. Okay. Now let us see the another actioner case law. There is a consolidated company versus Curtis. Very famous case law this is. We can use in the mistake and this case law, and we can also use the same case law in some other places also. So let us see the consolidated company versus Curtis case law. Then auctioneer auctioned some goods of his customer believing that the goods belong to him. But then the true owner filed a suit against the auctioneer for the tort of conversion. ఇది మిస్టేక్లో వస్తుంది, ఇది కన్వర్షన్లో కూడా వస్తుంది ఈ కేసులో. So now the court held that the auctioneer is held liable and mentioned that the mistake of fact is not a defense here, that he can be pleaded here. సార్ ఎవరైనా ఒక బండి ఒక స్కూటర్ పట్టుకొచ్చిండండి, ఓకే 2-wheeler పట్టుకొచ్చిండు, దీన్ని యాక్షన్ ఏమన్నాడు? యాక్షన్ వేసుడేనా అండి దా 2-wheelerని? అది దొంగదా, పాతదా, కొత్తదా, ఓనరా, who is that owner, where the from got it? You have to ascertain it before you action it. You have to see the papers, whether they have the title deed or not, and whose paper it is registered. The person who brought is the same person or not, because that fellow might have make the theft and brought it to the actioner and to make it to the sale. So who is very much careful? Actioner should be careful enough to find out the goods brought by the person, whether the person is a real owner or not. Otherwise, the actioner is committed a offense of the conversion. Another is, there is no mistake of fact. If the mistake of fact aina paravale, because that he has committed it, then it is not an excuse. Are you following me? Yes, sir. సార్ దారిన పోయే దానయ్య మీకు రోలెక్స్ వాచ్ 2000కి ఇచ్చింది అనుకుందాం. ఎవడన్నా రోలెక్స్ వాచ్ 2000కి ఇస్తాడా సార్? No, సార్ sir. ముందుగా మాకు No, చెప్పండి సార్, sir. ఈ రోలెక్స్ అంటే ఏంటి చెప్పండి సార్ మాకు. దాని మినిమం Costly కాస్ట్ watch, తెలుసా అండి? sir, one of. దాని మినిమం కాస్ట్ తెలుసా రోలెక్స్ వాచ్ కాస్ట్? No idea, sir.
2 రోలెక్స్ crores. వాచ్ మినిమం 2 lakhs ఉంటుంది. మినిమం దీనిని మాట్లాడుతున్నా. ఇది రోలెక్స్ వాచ్ మినిమం కాస్ట్ దీనిది 2 lakhs ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడకండి సార్ 1699 చూడకండి. యూ గో టు ద షాప్ ఎక్కడ సార్ కరీంనగర్లా, ఫర్గెట్ అబౌట్ రోలెక్స్ ఇన్ కరీంనగర్, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇన్ వరంగల్, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇన్ ఖమ్మం. ఓన్లీ షోరూమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ హైదరాబాద్. అది కూడా హైదర్ వాచ్ కంపెనీ ఆర్ సికింద్రాబాద్లో ఒకటి ఉన్నది, అక్కడనే దొరుకుతాయి ఈ రోలెక్స్. ఆర్ యూ విల్ గెట్ ఇంకొక వాచ్ కంపెనీ ఉన్నది, అది కూడా మంచి ఫేమస్. అది దాని వాచ్ ఏం వాచ్ అంటారండి సార్? మాకు తెలియదు సార్. ఓకే, ఏ పర్సన్ ఇఫ్ యూ సేల్స్ ద వాచ్ ఫర్ ద 200, దాన్ని ఇప్పుడు నేను చూపెడతాను ఆగదండి మీకు. ఈ వాచ్ చూసి రాయండి, ఇది కూడా రోలెక్సే రాసి ఉన్నది. ఇది రోలెక్స్ కాదు, ఇది వాచ్ ఈజ్ ఓన్లీ 10,000 or 9,000 ఉంటుంది అంతే. ఇది ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? Sir, నాకు I can't see the screen of Google. ఇప్పుడు స్క్రీన్లో కనబడతా లేదా మీకు? ఇప్పుడు చూడండి. No, sir. Sir, 2 కనబడుతుంది సార్, డిక్షనరీ మీనింగ్. ఇది ఆన్లైన్ వాచ్. ఇది షోరూంలో కొన్నాను అనుకోండి, 1,50,000 2 లక్షల కన్నా తక్కువ ఉండదు ఇది. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఈస్, డోంట్ బై ద వాచ్ ఏ పాసర్ బై ఈస్ సెల్లింగ్ టు యూ, because it's a duped or fake watch. And buy any wristwatch in the showroom, he will give you the warranty. Are you following me? Yes, sir. Yes. So such watch is don't buy it, and whenever the actioner is there, and actioner should be held responsible because it is amount to the conversion. Even though it is a mistake of fact, he would be held liable. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. solid example ఒకటి చూద్దాం ఇక్కడ మీకు. మిస్టేక్ ఆఫ్ లా, మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ. Read the question. A mistake of law always leads to a valid contract. True or false? చెప్పండి. Answer. The statement is false. A mistake Yes. of Indian law, if is regarded as a valid contract, since ignorance of the law is not a good enough excuse. Yes. But a mistake of foreign law is considered as a mistake of fact. And if such a mistake is a bilateral, it will lead to a void contract. Yes. In oral, what do you say? Either the mistake of fact or the mistake of law, generally no defense in the law of tort. Are you following me? Yes, sir. కానీ కాంట్రాక్ట్లో మాత్రం కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉన్నది. ఇప్పుడు పోస్ట్ మ్యాన్ మీకు ఒక లెటర్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చిందండి. ఆ లెటర్లో ఉన్నది, ఇన్ని మాకు సప్లై చేయండి అని ఉన్నది, కరుగేటెడ్ షీట్స్. అది కాంట్రాక్ట్లో వస్తుంది. అయితే మీరు వాటికి సప్లై చేసేసిండ్రు, అటు రాంగ్ పోస్ట్ చేసిండు మీకు, అంటే మీకు ఇచ్చిండు. యాక్చువల్లీ అట్లాంటి 2 పేర్లు ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ యూ షుడ్ అసర్టైన్ ఇట్ వెదర్ the letter which reached to you by the mistake of the postman is authentic or not. You cannot blame the postal department. Are you following me? Yes, sir. Are వాడు ఇచ్చిండు కాబట్టి నేను సప్లై చేసిన అంటావా అండి? You can't you ascertain the fact the order is whether you have sent such an order or not, because it is written company so and so, and our is also having the same name of it, but we are the different management. So then we will say, no, that is not for you. We have given to the so and so company with the same having the name. The management is different. Are you following me? Yes, sir. Confirmation after confirmation. Confirmation is very much important factor. Merely the mistake of a postman, if it is given to you, it doesn't mean is the order to you. అక్కడ మాత్రం ఎస్ మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ డిఫెన్స్ వస్తుంది. కానీ ఇన్ జనరల్
మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ నాట్ ఏ డిఫెన్స్ ఎట్ ఆల్. సార్ వాడు తీసుకొచ్చింది నేను నమ్మిన ఉంటారా అండి ఎట్లా? కాంట్ యూ అసర్టైన్ వెదర్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు హిమ్ ఆర్ నాట్? వాడు రోలెక్స్ వాచ్ పెట్టుకొచ్చిందండి, వాడు అంటాడు ఇది నా వాచ్ అంటాడు. వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్? టెల్ మీ. Receipt. Receipt is a very important factor. So that is the mistake. Now let us come to the necessity. ఒక ప్రావర్ చెప్పండి సార్ నెసెసిటీ మీద. ప్రావర్బ్, సామెతలు, ఎడేజ్. Necessity is the mother of invention. Necessity is the mother of invention. Necessity knows no laws. So there are many are there, at least we can tell one or two. So if an act is done to prevent a greater harm, even though the act was done intentionally, is not actionable and serve as a good defense. It should be distinguished in a private defense and an inevitable accident. The following points should be considered. In necessity, the infliction of harm is upon an innocent, whereas in the case of the private defense, the plaintiff himself is the wrongdoer. The necessity, harm is done intentionally, whereas in the case of the inevitable accident, the harm is caused in spite of making all the efforts to avoid it. For example, performing an operation of an unconscious patient just to save his life is justified because it is a necessity. He need not to wait for the unconscious person, father, mother, wife, daughter, children. No, that fellow will die. So without taking the consent of the anyone, because the patient is unconscious, the doctor can go for the Operation. సో అక్కడ మాత్రం బికాస్ ఆఫ్ నెసెసిటీ. ఇప్పుడు చెప్పండి సార్, ఒక కేసు ఒకటి చెప్తా. షిప్, నానార్థాలు చెప్పండి సార్ షిప్కి. Boat, Boat. sail, launch. ఎస్, Boat. వాట్ ఈస్ దట్? బోటా? బోటు చిన్నదాని అంటారు. గర్ల్ కి ఉమెన్ కి డిఫరెన్స్ ఉందా? అని లేదా అండి? బాయ్ కి మ్యాన్ కి డిఫరెన్స్ ఉందా? లేదా? Vessel, sir, vessel. Yes, I want to get the Cruise. vessel. Vessel. Yes, vessel, కార్గో వెజల్స్ ఉన్న వాట్సాప్ లో పెట్టారు. ఎన్నో టన్ల క్రూయిజ్, దట్ పెద్ద షిప్, ఇట్ క్యారీస్ సో మచ్ టన్, 6 machines ఉన్నాయంట దాని స్పీడ్. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఈస్, if a cargo ship or vessel is carrying cargo as well as the human beings, so when the ship will be engulfed in the turbulent water, at that instance there is a possibility that ship will be sinking. So to lighten the ship, to see that ship will be comes aside to the shore if possible, or reach to the destination, they will throw some of the cargo into the sea to lighten the ship. To lighten the ship. There is only one word is there. Can anyone give me that word name? Necessity, sir. Yes. I don't think it is such a tough word I asked. Pass on, sir. జెటిసన్ అంటారు దాన్ని. ఈ జెటిసన్ చూపెడతాను చూడండి. జెటిసన్ ఎందుకు చేస్తారంటే ఇది నెసెసిటీ కాబట్టి. JETTISION, జెటిసన్. చూడండి ఇక్కడ ఉన్నది జెటిసన్. త్రో or a drop something from an aircraft or a ship. The 6 aircraft jettison their loads into the sea. The action of jettisoning something, the jettison lever. And ఎందుకు? To lighten the ship. Through throw away, throw out, get rid of, toss out, reject, scrap, dispense with the cast aside, abandon, relinquish something into the sea. To lighten the Ship. vessel, so that it cannot sink.
So that is a best defense for the necessity. Are you following me? Yes, sir. ఎస్. ఇక నెసెసిటీలో ఒకటి చూద్దాం సార్. అది షిప్ అయినా కావచ్చు, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అయినా కావచ్చు అని చెప్పాను నేను. ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లో ఏమవుతుందంటే టర్బులెంట్ క్లౌడ్స్ వచ్చాయండి. ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అబౌట్ టు మేక్ ఇట్ డౌన్. సో దే వాంట్ టు లైటన్ ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. అయితే ఇప్పుడు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లో కార్గో పడేశారు కొంత, అయినా ద వెయిట్ ఈజ్ మోర్. సో ఇట్ ఈస్ స్టిల్ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఇట్ మే క్రాష్. సో నౌ ద టర్న్ కమ్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్ని త్రో చేయాలి. ఇప్పుడు ఎవరిని త్రో చేయాలి? Human beings. హ్యూమన్ బీయింగ్ని త్రో చేయాలి. అయితే పైలట్ని త్రో చేద్దామండి ముందుగాల? No, sir. No, sir. నో. క్రూ? నో. ప్యాసింజర్స్? ఎస్. విత్ ప్యాసింజర్స్? ఎన్ని క్లాసులు ఉంటాయండి ప్లేన్లో? Parachute. ప్లేన్లో ఎన్ని క్లాసులు ఉంటాయండి? సార్ మేము బస్సు ఎక్కలే, మీరు ప్లేన్ మాట్లాడతానేంటి సార్? Pass on, sir. 3 క్లాసెస్ ఉంటాయి. 3 classes. నెంబర్ 1 చెప్పండి. బిజినెస్ క్లాస్, Business class. ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ ఉంటుంది, ఎకనామిక్ క్లాస్ ఉంటుంది. కొంచెమే వేరియేషన్ దానికి, బిజినెస్ క్లాస్కి దానికి. కాకపోతే అంటే కొంచెం ఫెసిలిటీస్ బాగుంటాయి అంతే. వాళ్ళు కూడా దే ఆల్సో రీచ్ టు ద సేమ్ డెస్టినేషన్, వీఆర్ ఆల్సో రీచ్ టు ద సేమ్ డెస్టినేషన్. సో 3 క్లాసెస్లో ఏమని చేస్తారంటే ముందుగాల ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్కి, బిజినెస్ క్లాస్కు దే డోంట్ త్రో ఇట్, ఎందుకంటే వాళ్ళ పైసలు ఎక్కువ కదా. నా ఎకనామిక్ క్లాస్కి వచ్చింది. అచ్చా, ఎవరిని త్రో చేద్దాం? ఎవరిబడి డిస్కస్డ్ ఓవర్ దేర్. ఎందుకలా? ఎట్లా ముసలోళ్ళు చూద్దాం? పేరుతో చూద్దామా, కంట్రీ నుండి చూద్దామా, ఎట్లా చేద్దామంటే ఒకటి పాస్ అయింది రెజల్యూషన్. ఏమని? ఓకే, నౌ లెట్ us త్రో ద ప్యాసింజర్స్ త్రో ద దైర్ ట్రైబ్. ట్రైబ్ అనండి, లేకుంటే మీరు సెక్ట్ అనండి, ఇంకేమనండి. ఓకే, అగ్రీడ్ అన్నాడు. ఓకే, స్టార్ట్ చేసిండు తెలుగు అంతా మంత్రుడు. ఏమని? ఆఫ్రికన్స్ అన్నాడు, ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో. ఏమన్నాడు? Africa. Africans. ఆఫ్రికన్స్ అన్నాడు. ఎవడు లెత్తలేడు. అందులో నల్లటోళ్ళు కూడా ఉన్నారు కొంతమంది, తెల్లటోళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది, కరీబియన్ వేరే ఏరియాలో కూడా ఉన్నారు. నో వన్ ఈజ్ గెటింగ్ స్టాప్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫ్రికన్ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ బి బ్లాక్స్. ఎవడు లెత్తలేడు. అదేంతరా బ్లాక్స్ అంటే కూడా లెత్తలేరు, అందులో బ్లాక్స్ కూడా ఉన్నారు మరి కొంతమంది. ఆ తర్వాత అన్నట్టు కదా, ఓకే కరీబియన్స్, అందులో కరీబియన్స్ కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా బ్లాక్సే. ఎవడు లెత్తలేడు మరి. నో వన్ ఈజ్ గెటింగ్ అప్. ఆ తర్వాత ఏమన్నాడు? నీగ్రోస్ అన్నాడు. అన్న బిడ్డ అంతా టెత్తాన్నా అనుకున్నాడు. నీగ్రోస్ అన్నాడు. ఎవడు లెత్తలేడు మరి. అందులో ఒక అబ్బాయి అన్నాడు, డాడీ వీఆర్ ఆఫ్రికన్స్, వీఆర్ బ్లాక్స్, వీఆర్ నీగ్రోస్, డాడీ వీఆర్ కరీబియన్స్, బట్ వై యూ డిడ్ నాట్ స్టాండ్ అప్. Then the father says to the son, beta, no doubt we are all 4, but we are a Zulu tribe. Zulu, Z-U-L-U, Zulu tribe, South Africa la very famous. Zulu tribe ఉంటారు అక్కడ. బిడ్డ మనం జూలు ట్రైబ్. వాడు జూలు అల్లే కదా, మనం జెడ్ కత్తాం. వాడు మన మీదకి వేసిండు బాణం. ఏమని? ఆల్ఫాబెటిక్ మీద. మనం ఆల్ఫాబెట్ జెడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? జూలు అంటే మిగతా ఇంకా మధ్యలో ఎంతో మంది ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ముందుగా పోనీయండి. సో డోంట్ యూజ్ యువర్ ఓన్లీ టాలెంట్ టు త్రో ద బ్లాక్స్ ఆర్ నిగ్రోస్ ఆర్ కరీబియన్స్ ఆర్ ఎనీవన్, బట్ దే ఆల్సో యూజింగ్ ద టాలెంట్. దే ఆర్ ద జూలు ట్రైబ్, దట్స్ వై వి డిడ్ నాట్ స్టాండ్. అంటే జోక్గా చెప్పాను నేను ఈ జెటిసన్ మీద. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? Yes, sir. జెటిసన్కు ఈ విధంగా ఉంటుంది అని ఒక జోక్ అన్నట్టు ఇది. అంటే ఇప్పుడు నవ్వాలంటే సరే ముందుగా అర్థమైతే కదా మీరు నవ్వేది. బాగుంది సార్ అర్థం జోక్. చేసుకున్న వాళ్ళు, sir. అర్థం కాలేదు కాదు, అర్థమైంది. తర్వాత అర్థమైంది. అర్థమైంది, sir. సో Mic off చేసి ఉన్నా, sir. నవ్వుతున్నా. ఎందుకంటే జూలు ట్రైబ్ అనేది సౌత్ ఆఫ్రికాలో వెరీ ఫేమస్ ట్రైబ్ వుడ్ బి దేర్. జూలు, ZULU, జూలు ట్రైబ్. So even though they are Caribbeans, when they are African, they are the Negro, they are the blacks, but they have become the Zulu tribe. That's why they did not stop. The father has given the explanation to the son. That is the type of the mind one should have to make it.
అది స్పాట్లు అంటారు, షార్ప్ బ్రెయిన్ అంటారు. సో ఏ లా స్టూడెంట్ షుడ్ హ్యావ్ ద షార్ప్ బ్రెయిన్ టు గివ్ ద ఆన్సర్ at the time when it demands it. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. నెసెసిటీని బట్టి దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలా మన బ్రెయిన్ని. ఓకే, so now let us come to the necessity. The infliction of harm is upon the innocent, where in the case of the private defense the plaintiff himself is there. Now let us see one of the case law, because still we do have some 8 or 9 minutes are there. The Lee versus Gladstone case law, it was held that the forcible feeding of a person who was hunger striking in a prison served as a good defense for the tort of battery. వాడు అమర నిరాహార దీక్ష చేసిందండి. if you don't feed that fellow will die. Are you following me? Yes, sir. Yes, sir. దాన్ని ఇంటికాడ మాట్లాడింది మొత్తం వినబడుతుంది నాకు, మీరు మాట్లాడింది. Sir, sorry, sir. Sorry, sir. Please mute it. Sir, sorry, sir. Okay, no matter. So Danny, mute. It was held that the forceful feeding a person and who was hunger striking in a prison served as a good defense for the tort of battery. Adi battery kaadu, adi forcefully feeding. If you don't feed it, no, that fellow die. Who is the person who died for the creation of the Andhra Pradesh? Potti Sri Ramulu. Potti Sri Ramulu. But generally that nobody will allow him to go. Somebody will to give the feeding, but no one is there to give the feeding to him, and that way they die. After his death only the AP is formed over there. Okay. Now let us see the another case law. The Cope versus Sharp case law. The defendant entered the plaintiff premises to stop the spread of fire in the adjoining land where the defendant master had the shooting rights. Since the defendant act was to prevent the greater harm to he was held not liable for the trespass. అయితే ఇఫ్ ఎనీబడి హౌస్ ఈజ్ బర్నింగ్, అయితే పక్కోడని హౌస్ థ్యాచ్డ్ హౌస్ రూఫ్ ఉంటుంది కదా, గడ్డిని కింద పడేస్తారు అందరు, ఎందుకంటే దిస్ ఫైర్ విల్ నాట్ క్యాచ్ ఓవర్ దేర్. సో వీ కెన్ గో టు ద సంబడీస్ ల్యాండ్ అండ్ రిమూవ్ హిస్ థ్యాచ్డ్ రూఫ్ సో దట్ బై విండ్ విల్ నాట్ క్యారీ దిస్ ఫైర్ టు ద అడ్జస్టెంట్ ల్యాండ్. ఆర్ యూ గెటింగ్ మీ? ఒక ఊడి గుడిసె కాలుతుందండి. కాలుతా ఉంటే ఏం చేయాలంటే సమ్ పీపుల్ షుడ్ హ్యావ్ టు త్రో ద వాటర్ బికాస్ ఫైర్ బ్రిగేడ్ హ్యాస్ నాట్ కమ్, అండ్ సమ్ పీపుల్ షుడ్ గో టు ద నేబర్ ఏరియా. వాని పూడి గుడిసె ఉన్నది కదా, దాని గడ్డిని మొత్తం కింద పడేసేయాలి, కింద తీసి పడేసేయాలి అంతే. ఎందుకంటే గడ్డి ఉంటుంది అనుకో, దిస్ ఫైర్ విల్ క్యారీడ్ ఓవర్ దేర్ అండ్ విల్ బర్న్ హిస్ హౌస్ ఆల్సో. సో గోయింగ్ టు సంబడీస్ హౌస్ and pulling over the roof, thatched roof, and making it down, it is not able to trespass. Not to trespass to person, not to trespass to goods, not to trespass to land. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Or going to the person house and taking away some of the paddy bags, gunny bags, or any cereals bags from there to save the cereals. అటువంటిప్పుడు ట్రెస్పాసర్ కాడు వాడు, ఎందుకంటే హీ వెంట్ ఇన్సైడ్ టు సేవ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఈటబుల్స్ ఆర్ ప్యాడీ ఆర్ సెరల్స్ ఆర్ ఎనీ హార్వెస్ట్ ఆర్ మనీ ఆర్ క్లోత్స్ ఆర్ గూడ్స్. సో హీ విల్ నాట్ బి ఏ ట్రెస్పాసర్. ఎప్పుడు? టిల్ ద ఫైర్ బ్రిగేడ్ కమ్స్ ఓవర్ దేర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Yes. So Cope versus Sharp, it is a necessity and it is not able to trespass. In the two places we can use this case law. Cope versus Sharp. The defendant entered the plaintiff premises to stop the spread of fire in the adjoining land where the defendant's master had the shooting rights. Since the defendant act was to prevent the greater harm, she was held not liable for the trespass. Okay, now in the case of the Carter versus Thomas. Anyone unmute and read? Carter versus Thomas. Yes? The defendant who entered the plaintiff's land premises in good faith to extinguish the fire, at which the fire extinguishing workmen were already working, was held guilty of the offense of trespass. ఇప్పుడు చెప్పండి,
whether the person who entered the premises is a trespasser or not. He is a trespasser, sir. Why? Why? Because already the fire firemen were brigade, working. already fire brigade people are working to extinguish the fire. At that instance, no one can get into the house, even the owner also. Is it clear? Yes, sir. Because it is a fire brigade business. Okay, till they did not reach, okay, somebody can go and rescue the the person whose hut is going to be burnt or whose hut is burning, because at least you can save something, either property or any other thing. Then they will not be called a trespasser. But once the fire brigade has reached over there, no one can get into the site, including the house owner, because if the house owner goes over there, he will be engulfed, he will burn alive. He will be burned alive in the fires. Are you following me? Yes. వాడు కాలిపోతాడండి, ఓనర్ అయినా పోనీయరండి. Yes, sir. Yes. Now, Kirk versus Grigori. These are very famous case law. This case law, at least we can use in the 4 places. Read. A sister-in-law had some jewelry after the death of A from the landed, thinking that to be the place. The jewelry got stolen from there, and a case of filed with the sister-in-law of the jewelry. So, Okay, because I got the breaking voice, but doesn't matter. I will read it. A sister's ఏస్ ఫస్ట్ ఏస్ యొక్క సిస్టర్ ఇల్లా అంటే ఎవరు? సిస్టర్ ఇల్లా అంటే ఎవరండి? వదిన. వదిన అవుతుందా? ఎవరైతారు సిస్టర్ ఇల్లా? డాటర్ ఇల్లా అవుతుందా? డాటర్ ఇన్ లా అంటే కోడలు, సిస్టర్ ఇన్ లా అంటే వదిన. వదిన. సో ఏస్ వదిన హిడ్ సమ్ జ్యువెలరీ ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ ఏ. ఏ అంటే మామ ఇక్కడ కాదా? మామనేనా? లేదు, ఏ అంటే మరిదైన అవుతాడు, లేకుంటే ఎస్. సో పెద్ద ఆయన వేరే అంటారు కదా. ఓకే. ఏ డెత్ ఆఫ్ ఏ ఫ్రమ్ ద రూమ్ వేర్ హీ వాజ్ లేయింగ్ డెడ్, థింకింగ్ దట్ టు బి సేఫర్ ప్లేస్. ఏ జరిపోయిండు. ఆయనకి ఏమున్నాయండి? కొంత మొగోళ్ళు వేసుకుంటారండి. ఏం వేసుకుంటారండి మొగోళ్ళు? జ్యువెలరీ, చైన్, బ్రేస్లెట్, రింగ్స్. అంతేనా? ఎస్ సార్. నో, ఇయర్ రింగ్స్ కూడా వేసుకుంటారు వాళ్ళు. ముక్కుది కూడా వేసుకుంటారు. ఎందుకంటే అందరు చచ్చిపోతా ఉంటే వాళ్ళు ముక్కుబడి పెడతారు అన్నట్టు. ముక్కు కుట్టిత్తా, చెవి కుట్టిత్తా అని. అది ఫాలోయింగ్ మీ. So they do have some jewelry over there. So they removed the jewelry, thinking that somebody will, those who come for the last breakfast may steal. So the jewelry got stolen from there. She escaped in another room in the safe custody. From there also the jewelry was stolen. The jewelry got stolen from there, and the case was filed against his sister-in-law for the trespass to jewelry, and robbing kinda, theft kinda. She was held liable for the trespass as the step she took was unreasonable. ఎందుకు అన్రీజనబుల్ అయింది? సార్ ఎవడో వచ్చేటోళ్ళందరూ ఎత్తుకుపోతారని ఆయన దాచిపెట్టింది కదా సార్. ఒక దాచిపెట్టింది మంచిదే, మరి దాచిపెట్టింది ఎక్కడ దాచిపెట్టాలా? ఎస్, in a safety locker. But if he kept it, yeah, it is the Indian tradition that in the beginning or the ending of any program that we will make the play of the national anthem. Now the national anthem will be. Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। जय हिंद।